Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijs als Sijs. Mijn naam is Linda Lega en u kijkt naar de tweede aflevering van onze Wijs als Sijs special rond kunstenaar Laddies. Wijs als Sijs is eigenlijk een etymologisch programma waarin ik elke aflevering op zoek ga naar de oorsprong van zowel dagelijkse als opmerkelijke woorden in de Nederlandse taal. In aflevering 8 van Wijs als Sijs ging ik op zoek naar de oorsprong van het woord fetish. En zo kwam ik in de wereld van de Fon terecht, een volk dat in West-Afrika woont, en dus ook in de wereld van de voodoo. Maar aangezien voodoo specifiek en Afrikaanse culturen, geschiedenis en spiritualiteit in het algemeen minder aan bod komen in ons globaal leerplan en er heel wat misverstanden rond ontstaan, heb ik toen besloten om er meteen een trilogie van te maken. In aflevering 1 gingen we kijken naar de oorsprong van het woord fetish en de achtergrond van de voodoo-wereld. In aflevering 2 waren we te gast op het Festival International des Arts Vaudins in Brussel. En in aflevering 3 gingen we dus een kijkje nemen in het atelier van Beninse kunstenaar Laddies. Wijs als Sijs is eigenlijk ook een ode aan het levenswerk van professor Dr. Nicoline van der Sijs. Zij is etymologe en taalkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar nuchtere visie op taal, evolutie en taalfenomenen kan ons helpen om een wijze houding aan te nemen ten opzichte van taalgebruik. Want zo stelt Dr. van der Sijs, verandert een levende taal namelijk elke dag door de interactie tussen mensen onderling en de relatie tussen mensen en hun omgeving. Mens en omgeving. Laat dat nu net een van de pijlers zijn van animistische godsdiensten zoals voodoo. Nu, wakkere kijkers met een lang geheugen, die herinneren zich misschien een multiple choice vraag die ik in aflevering 9 van Wijs als Sijs heb gesteld, een vorig seizoen. Daarin stelde ik de vraag tot welke godsdiensten dat voodoo en het Shinto, het Japanse Shinto-godsdienst behoren. Het antwoord was namelijk B, animisme. Het zijn allebei animistische godsdiensten. Zoals ik al heb gezegd, heb ik de aflevering van Laddies opgesplitst in 2 delen. In de vorige aflevering stonden we even stil bij enkele van zijn sculpturen. Maar in deze aflevering gaan we even kijken naar enkele van zijn schilderwerken. Maar eerst zal Laddies ons even een woordje uitleg bieden over het belang van namen en dan vooral familienamen in de voodoo-cultuur, maar ook voor de Afrikaanse diaspora in het algemeen. It's very great to understand the meaning for our ancestor, because I always say that it doesn't mean I just say because people from Africa, the diaspora, people who understand their ancestor, because the ancestor, white people, we decide that our ancestors say, okay, if this ground, this year, we use just the beans. We do just the beans this year, and the next year they don't do any more beans. And people say, hey, why they are foolish? Now people understand why they do that, That's a thing. I think people have to understand where they come from. If you know where you come from, you will know who you are and where you're going. That's why I say, don't use your father name and try to understand your father name. If you understand your father name, you will see where you come from. It's very far away. It's come from something very powerful, You have to understand. Now you will see this king. People from Guadeloupe say I'm Brengen. They have family Brengen. But Brengen from Dahomey. And they fully Dahomey. Dahomey veut dire the snake. And you come from inside the snake. That's mean Dahomey. So people can say, now I'm come from Guadeloupe, I'm from Togo, and my name is Dahomey. Doesn't mean if you hear the name and you try to understand
the name, you will see you come from some village in Benin, in Africa. It's a lot of history back our family name, and we don't want to understand, we don't want to know. Is that why we are, I think it's not knowledge, but I think we don't want to go more, because maybe someone, they are afraid about the family name. But if you want to walk like stone in this world, you have to know where you come from. So is what I'm doing. I just do to people to understand their story. I know mine. It's not me to reflect it. I know where I'm come from. I know I'm come from Ashanti. I know my family come and I'm speaking Wachi, so I'm come from Wachi. So I just to repeat again, to understand. I say you want a peace in your life, have to understand where you come from. And where you come from, then you know it. You put water, you take water ground, you say thank you, it's just peace, This painting is about, people who become religious, they come, with the modern religion, like they come from, they become Muslim, or they become Catholic or Protestant. People who convert to religion. Yeah, convert themselves, you know what I mean? It's just, it's interesting for me to understand these people, because if you grow up or you was born in Africa, they do some traditional culture things on you when you was baby. And they give you name that represent some ancestor who not longer with us, you know what I mean? And then they think, okay, they do it, and you can grow up and you have it in yourself. You cannot move it. Is yourself. They put something down there. Is yourself. And now you become. You say, okay, I don't believe in my father culture, or my mother culture, or my beginning belief. I already talk about voodoo. Is it voodoo? Voodoo is something mysterious. People cannot know if you don't go down the story. And this voodoo, you can see some symbol is there, and this symbol they put in your body when you grow up, because they say, yeah, this guy, even if he was born, they do the fire. And the fire is the ancestor. It's just they ask for the people who no longer officer to ask this guy, he come from which parents. But when they will play for you, they call him the clav. Clav is the music. And each African guys in Africa, they have one music. And this music, when they play it for you, you can be the father, you will fall in trance. That means I call him, it's just, for me, it's just chili, it's just pepper, it's these modern things, I think it's just something you eat, spicy, and it hurts you, you enjoy, you are, oh, that is spicy, and then you go to toilet, you pee, it's gone down, it's that I call it in the modern people, they just want to forget the past, and forget, but it's inside you. This is more something deeper, and they do it for you. It's just, I say, if you go to the tradition, I can tell you, even Black America in America, people still pray for them in Africa, because it's tradition we do it for generation. Because when they call your father name, they say they sing the song. And this song go far away. It's not go to 3 generations. They go 5 generations, 10 generations. And so they still call your name, but now you have another names. You know what I mean? But your symbol still, your family in Africa. So people now, they can go, So I'm sure people from Black America, they never been in Africa, but if they go Africa in some tradition, if they come from this tradition, they will do some music, and they can fall down, because if they call you
this name, you will find it's just something powerful. It's not natural. It's between human and our ancestors. In our culture, we believe someone who is dead is not dead. Is still with us, but his we call him soul is not belong with us, but he stay there. Is somewhere who say what we say the vaudon. That means vaudou. Is vaudon. He's just there. Vaudou of voodoo betekent dus eigenlijk de wereld achter de zichtbare wereld. Verschillende lagen realiteit liggen als het ware over elkaar, net als de pagina's van eenzelfde boek. Heden, verleden en toekomst die naast, op, in en onder elkaar bestaan. Samen met werelden waar wij enkel van kunnen dromen of die we ons zelfs niet kunnen voorstellen. De wereld die we zien is maar een klein stukje van onze realiteit. Here you can see some eyes and some more things. They say yes, something I see you cannot see. Is mean in this world is mysterious. Ladis probeert via de taal van voodoo mensen aan te zetten om anders te denken. Zijn schilderwerken staan dan ook vol van de visuele metaforen. So they say you think about your brain. So you always think your brain is here. So you always think it's here. And then you think, okay, my brain is not here, but is in my face. So it's different. So even you think about that, you will careful about how you walk. So that means, we say before you die, you always walk on your God. And your God is your ground. Your God is the land. Your God is everything. So what give you the powerful in you, man in this world, is the ground. And this ground is the God. Why is the God? Because the dead man is there. So our dead man is now ground. So they give also our powerful. In every body, in every man, you have an Aziza. And Aziza is a God of a forest, is God for the artists, is God for, every people who want to be foolish. Om ten volle te leven, moet je durven gek doen. Je moet jezelf durven uitdagen en uit je comfortzone durven stappen. Maak jezelf belachelijk, neem jezelf niet zo serieus en ga op zoek naar het goddelijke in jezelf. Onsterfelijkheid kan je pas begrijpen wanneer je de stelling aanneemt dat de dood niet het einde is. En dat de tastbare, zichtbare, voelbare wereld niet de enige plaats is waar leven zich afspeelt. Voor zij die geïnteresseerd zijn in het werk van kunstenaar Ladis, jullie kunnen hem altijd contacteren via social media. Via Instagram kan dat op @ladislasachok en jullie kunnen hem ook vinden via achok.blogspot.com. Over 2 weken zien we elkaar hopelijk terug voor een nieuwe aflevering van Wijs als Sijs. Ik zie jullie graag. Tot dan.